Right, guys, shall we start? Give me 1 second. Right, everyone. So we were talking about the management. So we started the management first session, right? So it's really important that guys you participate for each and every session because otherwise you'll be struggling if you miss the previous session. So I know that there are a lot of quite challenges these days, power cuts, heavy raining. So I'm getting a lot of messages. But if you face kind of a situation, please let me know so I can share the recording so you can be prepared by watching offline. So then we'll not miss any session, right? So it's really important that you keep watching all the recordings if you miss anything, right? Correct. So we started that we gave an introduction to management, right? So we know that in every organization there are goals and objectives to achieve. Now, in order to achieve those goals and objectives, you'll be having a lot of plus and negative points, right? So you'll be have to deal in a dynamic business environment, right? The වෙනස් වෙන business environment එක තමයි ඔයාලට face කරන්න වෙන්නේ. For that, you need to utilize your resources, right? You should be very good at with working with people, get the things done through other people, because it would be a teamwork, right? Organization, it's a collection of individuals. It's not just you, correct? So then we came to a couple of definitions, right? So we discussed about a couple of definitions. So whatever those definitions, it tells the same thing about the management. And then we started couple of discussion of couple of keywords: the dynamic business environment, institute, organization, process, right? Productivity, things like that. So I told you that I'll take up to this session, which is effectiveness and efficiency. Right, so very important two concepts called efficiency and effectiveness. Right, definitions to use the resources in efficient and effective manner to achieve the goals and objectives. Right, now let me explain this. So very clear thing, very easy manner which I can explain this is using some sort of definition provided by a management consultant, right? So his name is Peter Drucker, right? So Peter Drucker. Now, මෙතනින් යාට ඔයගොල්ලෝ එක එක නම් ඉගෙන ගන්නවා එක එක authors ලාගේ management consultants ලාගේ, right? මම හිතන්නේ මුලින්ම මේකට ගත්තා මේරි පාගෆලට්, ඊට පස්සේ රොබර්ට් ක්‍රීට්නර්, ජේම්ස් ස්ටෝන් and ෆ්‍රීමන් මේ විදිහට management සම්බන්ධ ගොඩක් පොත් ලියපු රිසර්ච් කරපු අය තමයි මේ වගේ definitions මේ වගේ concepts ඉගෙන ගන්න. අදත් මේ වගේ නම් දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. එකක් තමයි Peter Drucker, right? So Peter Drucker explained these two concepts in a simple manner. So he said that when you say effectiveness, right? Effectiveness is something doing right things, right? Let me explain. Right? Effectiveness is all about doing right things. And when you come to efficiency, right?
he said that it's about doing things right. You might wonder, right? This is just same sentence, but not the same, right? If you really, go through it. So this is about the doing the right thing and doing things right. What do you see the difference? What do you think about the difference? Is it the same, or do you think that there's a difference? Right, so guys, give me 1 second. I'm getting some sort of a connection issue. I think it's blur, right? My video. So give me some time, I'll rejoin. Right, everyone, I hope it's clear now. Right. හරි මොනවද හිතන්නේ? Doing the right thing, doing things right. මේ දෙකම එකයි වෙනසක් තියනවාද? What do you think? හරි මේ බලන්න. Now doing the right thing is you are pursuing right goals. ඔය හරි දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඔය වැරදි වැඩ කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? Right. Efficiency keyword doing things right. ඔයා කරන වැඩේ හරියට කරනවා. මේක තේරුම් ගන්න. ඔයා වැරදි වැඩක් වෙන්න පුළුවන් කරන්නේ. දැන් things කිව්වම තියෙන්න පුළුවන් good things bad things කියලා. අපි හිතමු මොන හරි එක්කෝ legal things illegal things, right? Ethical things unethical. මම සරලව ගන්නවා good things bad things නේද? සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙම බලුවොත් doing things right කිව්වොත් අපි හිතමු you are managing an organization. It's very ethical organization, very legal organization. You are paying the tax on time, right? So you are doing a good thing. You treat your employees well. Any bad thing, you also manage. Let's say another person, he's managing a underworld gang. The පාතාලයක් වුණත් හොඳට manage කරන්න පුළුවන්. තොරු කට්ටියක් වුණත් හොඳට manage කරන්න පුළුවන්. එයා ඊතර කරන්නේ නරක දෙයක්. But he's doing in the right way. ඒක හරියට කරනවා. කරන දේ හරියට කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් හරියට කරනවා. Efficiency, right? Correct. එහෙනම් මෙතන doing the right thing කිව්වොත් ඔයා කරන්නේ මොන දේවල් විතරයිද? Right thing එක. නේද? ඒ කියන්නේ හරි දේ විතරයි. Right thing. Right කියන meaning එකට ගන්න පුළුවන් ethical, legal, නේද? Good things that you are doing, right? Likewise. Correct. Now let me explain with some more examples. Right. Give me 1 second, guys. Correct. Right. Now let's say this. Now when you achieve goals and objectives, you cannot just be very effective. No? You have to be efficient as well. Now let me explain. With a simple explanation. මම මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න.
මම ගන්නවා example එකක්. Student කෙනෙක්ගේ example එක. So let's say student A කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? Right. දැන් මුලින්ම ඔයාලා මේ effectiveness efficiency කියන එකේ පැහැදිලි වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න අවශ්‍යයි. Right. Now, let's say he's an A-level student. A-level student අපි හිතමු 2021 වල තමයි මෙයා A-level කරන්නේ. ඒ කිව්වොත් තව මාස දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. Right. දැන් එයාට තියෙනවා goals and objectives, right? Now as an A-level student නේද A-level කරනවා කියලා decide කරලා ඉවරයි. අවුරුදු ගාණක්ම වැඩ කරලා තියෙනවා. එයාගේ goal එක වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? What do you think? Right? මේ බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම doing the right thing effectiveness ගත්තොත් A-level දැන් එයා decide කරලා ඉවරයි A-level කරන්න නේද? එයාට decide කරලා නැත්නම් එයාට වෙන දෙයක් කරන්න තිබුණා. දැන් එයා as an A-level student 2021 එයාට goal එකක් තියෙනවා to pass the examination well. The pass the examination with flying colors, right? මෙන්න එයාගේ goal එක. So goal is to pass the A-level exam with flying colors, right? Well. පැහැදිලිද? Right. එහෙනම් මට කියන්න එයා effectiveness ද? Shall I ask you this question? එයා effectiveness ද? Is he doing the right thing as a A-level student, right? He has determined his goal to pass the A-level exam well, right? To get a rank, to get a good Z score, likewise. So can I ask you this question? Is he effectiveness? Is he effective with the goal? Right? Yes, right? When you ask the question, doing the right thing, he's doing the right thing. Right? He has pursued the right goals. Correct. So effectiveness has been achieved. So I would say effectiveness. Done. Efficiency. Doing things right. එහෙනම් මේ දේ හරියට කරන්න වෙනවා. Then as an A-level student 2021, right? Now at the moment he might have covered all the syllabus. Now it's time for him to start the papers, to do the some sort of to recap the knowledge. Likewise. හැබැයි මෙයාගේ තියෙන weaknesses. නේද? මෙයාට MCQ 50 paper එකක් කරන්න දවස් දෙකක් විතර ගන්නවා. එක lesson එකක් ඉවර කරන්න නේද? සති 3-4ක් යනවා. එච්චර කාලයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද මෙයාගේ efficiency එක පැත්තට ගත්තොත්. Right? Efficiency. Now when you say efficiency, right? Is that doing the things right? Doing the things right. හරි එහෙනම් මේ කරන දේ හරියට කරනවද? එයාට goal එකක් තිබුණා කියලා එයාට කිසිම උනන්දුවක් නැහැ. Right? එහෙම නැත්තම් මොනාරි ප්‍රශ්නයක් කරන්න paper එකක් කරන්න ලොකු කාලයක් ගන්නවා. එහෙනම් එයා inefficient. එහෙනම් කෙනෙක් effectiveness වෙන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තේ efficient නැති වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ කියන්නේ නේද සමාජවල හොඳ දෙයක් කරන්නේ එයා ආසයි ඒ දෙයට. Right? So he's trying to pass the exam but he's not very efficient. Efficiency කියන එක achieve වෙලා නැහැ. Correct? හැබැයි තවත් student කෙනෙක් ගත්තොත් අපි හිතමු same student, let's say student B, right? Student B. The student B මෙයාගේ යාළුවෙක්, right? Doing the A-level 2021. හැබැයි එයා මොනවද කරන්නේ? He is doing, right? He is ineffective, right? මොනවද කරන්නේ? මාස දෙකයි A-level ඉන්නේ playing some computer games, online games ගන්න addict වෙලා තියෙන්නේ, something like this. නැත්නම් watching some TV series, right? Likewise. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් as an A-level student we are not doing the right thing at the moment. So it doesn't mean that playing computer games or watching movies, TV series is not a bad thing. But as per the situation, මේ situation එකේ වෙලාව හැටියට it's not the right thing to do. එහෙනම් එයා කරන්නේ හරි දෙයක් නෙමෙයි මේ වෙලාව හැටියට. Right? එහෙනම් එයා මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? Effectiveness, right? එයා effectiveness නැහැ.
හැබැයි එයා efficient වෙන්න පුළුවන්. එයා කරන දේ හරියට කරනවා. හැබැයි යා නේද ඒ ගාන දවසේම ගේම් ගන්නවා. ඒකෙන් තව තියෙනවා ඔය එක ගේම් ගාද්දී competition win කරනවා, right? She scoring well, right? Record breaking, something like that. So he's very efficient with that, right? He's very efficient with that. Now efficiency achieved. Efficiency achieved, right? Now what we expect in the management? Not just efficiency, not just effectiveness. They both has to be achieved. එහෙනම් අපි effective වෙන්නත් ඕනේ, efficiency වෙන්නත් ඕනේ. Let me explain. එහෙනම් අපි හරි දේ කරන්නත් ඕනේ. We should be doing the right thing in the right way. එහෙනම් අපේ purpose එක exam එක pass වෙන්න නම් අපි effective අපි හොඳ දෙයක් තමයි follow කරන්නේ. හැබැයි ඒක හරියට කරන්න වෙනවා. නිකන් just you are not doing for the sake of doing, right? කරන්නම් මාලේ කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් efficient නැහැ. ඔයා කරන්න හොඳ දෙයක්, effectiveness is achieved. හැබැයි efficiency එක නැහැ, right? classes වලට join වෙන්න නැහැ, right? ඊට පස්සේ papers කරන්න නැහැ. කරපු දේවල් revise කරන්න taking too much time, right? Sometime නේද? සමහරවිට අපි මොනාරි lesson එකක් ඉවර ගන්න we take too much of time. හැබැයි ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත් නේ පැයක දෙකක වැඩක්. හැබැයි we take much time to complete those. එහෙනම් අපි efficient නැහැ. Correct. I hope you get the idea behind the effectiveness versus efficiency. Right. Now we can apply this to the management concepts. එහෙනම් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? As an organization, we need to pursue the right goals and objectives. Right? We should be doing the right thing in the right way. එහෙනම් organization එකක තියෙන objectives goals හොඳයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එකට ලොකු cost එකක් ගන්නවා මේ දේ කරන්න. ලොකු time එකක් spend කරනවා වැඩක් කරන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ efficiency නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් තවත් organization එකක් තියෙන පුළුවන් ඒගොල්ලෝ හරිම unethical විදිහට වැඩ කරනවා. illegal දේවල් කරන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ කරන දේ හරියට කරනවා. right? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ineffectiveness වෙලා efficiency වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් management එකේ අපිට ඒ situation එකක් accept කරන්න බෑ. එහෙනම් effectiveness plus efficiency both has to be achieved. එහෙනම් මෙන්න මේ effectiveness efficiency දෙකම වැඩි වෙද්දී වාගේ productivity එකත් වැඩි වෙනවා. Especially the efficiency. අපි කතා කරා productivity, your output divided by input. And so when you are very efficient, we that with the less number of resources. දැන් බලන්න ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියෙන resources තමයි exam එක use කරන resources තමයි එකක් money වෙන්න පුළුවන් time එක මේ resources ඔයා හරියට efficiently use කරනවා. And now you have to be effectiveness plus efficiency both has to be achieved. Correct. Now what I want to do is guys, shall we write our today's plan? Management day 2. This is our content what I am trying to explain to you. And can we get this as well in your short notebook? So I'll come up with some more examples. I first came up with a very simple example to understand the difference between two concepts. Right? So I'll come up with more examples until you clearly get those. Right. Shall we spend some time on this?
Right. So it's very easy and it's very clear if you could try to understand with the simple explanation, the simple example. Right? සරල දෙයක් හිතන්න ඔයාගෙනම හිතන්න. නේද? ඔයා දැන් මේ අවුරුද්දේ A level දින ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මොකද්ද ඔයාගේ goal එක වෙන්න ඕනේ? Right? To pass the exam well. Right? එතකොට ඒ goal එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ goal එක දැන් achieve කරනවා select කරගෙන ඉවරයි නැත්නම් ඊට කලින් නෑ මම A level කරන්නේ නැහැ කියලා decide කරන්න ඕනේ. අපි වද decide කරලා තියෙන්නේ. දැන් decide කරා නම් ඒක හරියට කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. සරල දෙයක්. එහෙනම් කරන්න හොඳ දෙයක්. Right? ඔයාගේ goal එක A level හොඳට pass වෙන එක ඒක හොඳ දෙයක්. Something which is good but you have to be efficient with that. Right? කරන්නන් වාලි කරන්න නෙමෙයි efficient වෙලා වැඩේ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. So that is what the management tells about you. Who said this? Peter Drucker. Peter Drucker කෙනෙක් කියලා තමයි මේ simple explanation එක කිව්වේ. Right? Effectiveness කියන්නේ doing the right thing and efficiency doing things right. Right, let me give like another 2 minutes. Please let me know if you are still writing. So then I'll come up with another example to tell you these concepts. One of famous question, especially in the fill in the blanks area, part 1, effectiveness, efficiency, questions are the effectiveness මත විද්‍යාවගෙන හැමතිස්සෙම ඔයා හරි දේ කිරීම effectiveness. Doing right thing. Efficiency කියනවා හොඳ දෙයක් කරත් නරක දෙයක් කරත් කරන දේ හරියට කරනවා. දැන් සමහරවිට ඔය ඉන්නේ ඔයා සමහරවිට දැකලා ඇති real life world එකෙත් නේ මොනාරි drug dealers ලා වගේ වෙන්න පුළුවන් මොනාරි underworld වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒකත් හොඳට manage කරනවා. Right? අහු වෙන්නේ නැති විදියට. Right? තියෙන resource වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. So that's why they use the management concepts. They manage that well, right? That gang or that persons they're doing, but they're not doing the right thing, right? Because they are doing something illegal, something not accepted by the society. But still, you are efficient. You cannot වැරදි දේවල් වලට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ.
right? The example like විදිහට මතකයි ඊට අවුරුදු කීපයකට කලින් ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරලා තිබුණා නේද? දැන් බලන ඔය හැකර්ස්ලා සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට knowledge එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ they are pursuing the not the right things, right? හැබැයි මේ knowledge එක හොඳ දෙයකට use කරන්න තිබුණා. right? correct. දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත ගන්න පුළුවන් නියුක්ලියර් වගේ දෙයක්. හොඳම example එකක් නියුක්ලියර් power. නේද? නියුක්ලියර් power කියන එක මිනිස්සු නැති කරන්නත් දෙකටම use කරන්න පුළුවන්. ඒතර නියුක්ලියර් power පුළුවන් නම් ඔයාලට use කරන්න for example for energy purposes නේද? ආයක හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒක use කරන්න මිනිස්සුන්ව නැති කරන්න නම් ඒතර effectiveness නැති වෙනවා. ඔයා ඒතර ineffective හැබැයි ඔයා ඒක හරියට කරනවා. right? What happened in the World War II? right? Ineffective but still efficient. Right, I hope you're done with writing. Shall I erase this part? Right, now I'm gonna explain you with the simple explanation, right? මොකක්ද මගේ explanation එක මේ විදිහට පොඩි chart එකකින් මම explain කරන්න යනවා. So there could be 4 situations in an organization. එකක් තමයි අපි මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් effectiveness කියන එක, right? Effectiveness. හරියට effectiveness කියනවා හරි දෙයද වැරදි දෙයද කරන්න කියන එක. ඒකත් අපිට දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. Effective, right? ඒ කියන්නේ මොනවාද? You are doing the right thing. අනිත් පැත්තෙන් ineffective. Ineffective means not doing the right thing. වැරදි දෙයක් තමයි කරන්නේ. correct. අපිට මේ පැත්තෙන් පල්ලෙහාන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩින් ගන්න පුළුවන් efficiency කියන එක, right? Efficiency. හරි, මට කියන්න efficiency කියන එක අපිට පුළුවන් efficient වෙන්න, inefficient වෙන්න, right? එහෙනම් efficiency efficient අනිත් පැත්තේ inefficient. inefficient. correct. right. හරි, එහෙනම් මෙතන අනිත් පැත්තෙන් ආපහු ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි මීට වඩා පොඩ්ඩක් simplify කරමු. right. එකක් effectiveness efficiency දෙකම achieve වෙන point එකක් තියෙන්න පුළුවන්. effectiveness හැබැයි inefficient වෙන point එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. right? මෙතන බැලුවොත් efficient හැබැයි ineffective වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන බැලුවොත් efficient
හැබැයි sorry you are inefficient but and you are inefficient as well as you are ineffective, right? worst point එක. හරි මේ බලන්න. එහෙනම් management වලදී අපි හැමතිස්සෙම we are trying to achieve this point. Let's say මේක situations හතරක් කියලා. නේද? 1 2 3 and 4. Right? 4 situations. It's like that soft analysis එකේ වා කියන්නේ SWOT නේද? සමහරවිට example එකක් විදිහට අපි හිතුවොත් W and T weaknesses threats worst point එක. S and W කිව්වොත් strength, S and O strength opportunities. ඔයාලගේ තියෙන strength උත් තියෙන අනිත් පැත්තෙන් opportunities. It's a good point. So likewise a situation like this. Your effectiveness, which is you are doing the right thing in the right manner, right? So this is the expected level that we need to achieve. සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ situation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා effective හැබැයි ඔයා inefficient. එතන මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයා හොඳ දෙයක් නේ කරගෙන යන්නේ. මේ බලන්න. I'll explain one by one. මෙතන nothing to do, right? You have to just continue as it is. Why? Your effectiveness plus efficiency both you have achieved, right? Number 1, nothing to do. So you have to just continue as it is. Number 3, what do you think about the number 3? You are doing the right thing. Or hari දෙයක් කරගෙන යන්නේ. හැබැයි you are inefficient. එයා වාගේ inefficient එක efficient වලට convert කරගත්තා නම් හරි. නේද? ඔයා මම අර කලින් කිව්වා වගේ paper එකක් කරන්න දවසක් විතර ගන්නවා. right? මොනවා lesson එකක් cover කරන්න ලොකු කාලයක් ගන්නවා. right? දවසෙන් හරිම පොඩි වෙලාවයි study වලට වෙන් කරන්න. මොකද මාස කිහිපයක් exam එකට තියෙනවා. හරි එනවා inefficient. එහෙනම් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? අන්න ඒක හදාගත්තා නම් හරි. ඔයාගේ goal එක හොඳයි. නේද? ඔයා හොඳ goal එකක ඉන්නේ effectiveness. හැබැයි ඔයා inefficient. එහෙනම් inefficient එක මොනා කරගන්න වෙනවද? efficient කරගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ resources utilization එක අඩු cost එකකින් වැඩි benefit එකක් ඒ වගේම ඔයාගේ time නේද? අඩු කාලෙකින් කොහොමද දේවල් ටික ඉවර කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ efficient වෙන්න කියලා. right. number 2 එකේ මොකක්ද? number 2 එක තමයි ඔයා efficient. ඔයා efficient කිව්වොත් ඔයා cost එක ඔයාගේ resources හරියට use කරනවා. හැබැයි ඒ දේවල් use කරන්නේ වැරදි දෙයකට. නේද? සමහරවිට දැන් ඔයාගේ තියෙන skills යොදා ගන්න ඔයාගේ website එකක් hack කරන්න. නේද? සමහරවිට ඒ සමහර knowledge දැනුම යොදා ගන්න වැරදි දේවල් වලට. නේද? weapons හදන්න දැනුම යොදා ගන්න. සමහර තියෙන knowledge එක මොන හරි දෙයක් hack කරන්න සමහරවිට මිනිස්සුන්ගේ අයහපත වෙනුන් දේවල් produce කරන්න. දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන්. මොන හරි terrorist activities වල තමන්ගේ knowledge එක use කරනවා. මොන හරි IT knowledge එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක්. අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල ඒ වගේ නේද? software engineers ලා ඒ වගේ knowledgeable තියන අය මේ මට assist කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන knowledge එක ඒගොල්ලෝ use කරලා තියෙන වැරදි දෙයකට. හැබැයි ඒක ඒගොල්ලෝ හරියට කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ they are very good at that. right? ආයෙලා ඔයා වැරදි දෙයක ඔයා වැරදි පාරක යන්නේ. right? එහෙනම් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාගේ skills තියෙනවා efficient එනවා ඔයාට තියෙන්නේ මේ ineffective නැති කරගෙන effective වුණා නම් හරි. right? You have to pursue the right goals. එහෙනම් ඒ knowledge එක ඒ කරන වැඩ ටික හරි දෙයකට යොදවුවා නම් නේද? ලොකු තත්ත්වයකට ඉන්න පුළුවන්. So something like that. හරි මෙන්න fourth point එක worst scenario එක. මොකක්ද ඔයගේ worst scenario එක? inefficient and ineffective. ඒ කියන්නේ නේද? සෑහෙන කාලයක් යනවා ඔයාව හොඳ track එකට ගන්න. ඔයා කරන්නේත් වැරදි දෙයක්. නේද? කරන්නේත් වැරදි දෙයක් ඒකවත් හරියට කරන්නේ නැහැ. something like this. එහෙනම් මෙතනදී දෙකම හදා ගන්න වෙනවා. මෙතන මුලින්ම එක්ක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපේ right goals හදා ගන්න පුළුවන්. effective වෙලා ඊට පස්සේ efficiency එක ඊට පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක තමයි unacceptable scenario එක. right? We cannot accept at all. But 2 and 3 still fine නේද? මෙතනින් එකක් achieve වෙලානේ. ඒතර තව එක පිළ එකයි හදා ගන්න තියෙන්නේ. sample එකක් විතර මෙතන efficient එහෙනම් ineffective එක effective කරගත්තාම හරි. මෙතන effective හැබැයි inefficient හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් efficient වෙන්න. ඒ නිසා number 2 and 3 situations
manageable. නේද? ඔයාලට පුළුවන් හරි පාරට වැටෙන්න. correct? Something like this. මෙතන හරි පාරේ හරි track එකේ යන්න. You have to just continue as it is. Well, shall we write this as well, please? So this is the acceptable point. Right. So as a manager, as an organization, what you need to do, so try to always to be in the situation number one, right? Or might be at the moment you are in the 2 or 3, but still try to, follow the both concepts. This is something we cannot accept at all. කරන්නේ වැරදි දෙයක් හැබැයි ඒකවත් හරියට කරන්නේ නැහැ. correct? එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා හරි දේ තෝරගන්න ඊට පස්සේ efficiency වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Right, with that, shall we come to the tune and we'll write some more explanation, which is page number 3. Shall we complete the note? Right, effectiveness versus efficiency. So effectiveness, doing the right thing. Efficiency, doing things right. Peter Drucker, right? So Peter Drucker came up with this simple explanation about these two concepts. Peter Drucker. Right, now here's the explanation. Can you please write this?
Effectiveness explains how far the organization is achieving its expected objectives correctly. ඒ කියනවා හරි track එකේ යනවද? ඔයා select කරගත්ත track එකේ හරියට යනවද කියන එක. Right? Because we know that we first establish the goals and objectives. So how far you are achieving those? In other words, selecting the right thing or doing the right thing is the effectiveness. Efficiency, obtaining a maximum output. Please highlight using the minimum resources in achieving goals and objectives is known as efficiency. And doing the thing right is the efficiency. අපි කියන්නේ efficient වෙන්න කියලා මීට වඩා ඒ කියන්නේ minimum resources වලින් maximum output එකක් ගන්න කොහොමද? ඔයාගේ limited time එකකින් කොහොමද උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න? නේද? දවසට පැය 24ක් ලැබුණා 24න් මොකක් කොහොමද මේක utilize කරන්නේ? ඔය efficient නැත්ද? right? ඔයාගේ resources ඔය efficiently use කරනවද නැද්ද? ඔයාගේ resource wastage එකක් තියෙනවද? එහෙනම් ඔයා inefficient. Right? So likewise, it's all about the efficiency is all about the relationship between the the output and the input. So always need to maximize the output with the minimum number of resources. What is the name? Peter Drucker. I'll tell you that. Screen එකට ආපහු පොඩ්ඩක් දාන්නම්. Peter Drucker. ඔයා ගොඩක් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඉස්සරහට when you are if you are pursuing higher study with management or management ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ ලියපු පොත් ගැන ඔයා ඉස්සරහට ඉගෙන ගනි. So he's an Austrian American educator, Peter Drucker, right? So you see, right? Management consultant, educator, author who's writing contributed to the philosophical and practical foundation of the modern business operation. The name is Peter Drucker. සමහර ඔයාගේ exam paper එකේ නමින්ම අහන according to the Peter Drucker explain what is effectiveness and efficiency. නේද? කෙලින්ම නම දීලාම අහනවා සමහරට paper එකේදී අපි බලනවා pass paper tube එක වට හම්බෙලා ඇති. ඒකේ කෙලින්ම අහලා තියෙනවා නමත් එක්කම. ඔයගේ නම් set එකක් ඔයා දැන් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද? Right, done with the writing. Shall we move to the next subtopic? Is that clear to you? Is there any clarification, concerns? Please let me know so I can explain further. හරි එහෙනම් ඔය දෙක මාරු කරගන්න එපා doing the right things and doing things right. Right thing කියුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම effectiveness, things right කියුවොත් efficiency. Right, with that there's another explanation in the page number 3. මම ඒකත්
explain කරලා එන්නම් ඊළඟ the necessity of management. Hope you are done with writing. If you couldn't, let me know so I can share the content again. So assuming that you are done with writing, so I'm coming back to the tube. Right. මොනවද කියන්න බලන්න. මේ විදිහට explanation එකක් තියෙනවා. Right? So effectiveness නේද? ඔයා effective වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ineffective වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හරි දේ කරනවා වැරදි දේ කරනවා. Right? Correct? එහෙනම් effectiveness, you are effective and ineffective. මේ පැත්තේ efficient or efficient වෙන්න පුළුවන්. or sorry, or inefficient and efficient. හරි එහෙනම් මේ මොකද්ද මේ box එක මොන situation එකද? Effective හැබැයි inefficient situation එකක්. correct? ඒ කියන්නේ අර අපි ගත්ත chart එකට අනුව box number කීයද? Inefficient but effective. නේද? It's the situation number 2. Right? Number 2 එක. මේ බලන්න මොනවද කියන්නේ? Yes, you are pursuing the right goals, but you are very inefficient. Costs are high. You are using so much resources. The resources wastage is high. ඔයා හොඳ දෙයක් කරන්නේ හැබැයි හොඳ දේ ඒක efficient නැහැ. Right? නිකන් අර පොහොර කතාව වගේ නේද? What happened to this organic fertilizer නේද? කාබනික පොහොර වලත් ඒ වගේ වැඩක් නේද? It's a good thing, right? ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් කරනවා නම් හොඳ දෙයක් effectiveness. හැබැයි ඒකේ efficiency එකක් නම් තිබුණේ නැහැ. නේද? මිනිසුන්ට අර තිබ්බ දැනෙනුත් අපි කියන්නේ නේද? කබලෙන් ලිපට වෙනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. නේද? But good thing, right? හැබැයි very efficient. Efficient ඒකයි මොන situation එකද? පොහොර කතාව අපිට ගන්නකොට situation number 3 නේ. Effectiveness හොඳ දෙයක් start කරේ හැබැයි inefficient. Right? ඒකේ උනේ මොකක්ද අන්තිමට මෙතනට වැටිච්ච එක උනේ නේද 3න් 4ට වැටුණා. ඒ කියන්නේ inefficient එතකොට මොනක්ම නැහැ. නේද? කාබනිකත් නැහැ, රසායනිකත් නැහැ. හැබැයි efficiency නැතිව ගියා. Something like that. Resource wastage එකක්. නේද? prices වැඩි වුණා, අනිත් පැත්තේ income නැති වුණා. Right? So much things happen. And it's really important, right? You see that the importance of the management concepts, right? So when you practically apply those in an organization. හරි එහෙනම් බලමු අපෝ situation number 2. You see that you are doing the right thing, right? You are pursuing the right goals, but you are very inefficient. Cost එක වැඩි. ඔයා ගොඩක් resources use කරනවා. Resource wastage එකක් තියෙනවා. ලොකු cost එකක් තමයි යන්නේ. නම් ඒක accept කරන්න බෑ. Right. අපි යමුද number 4 එක. මේක number 4 නේ. නේද? ineffective if මේක අපිට කිසිම වෙලාවක accept කරන්න බැරි situation එකක්. We cannot accept this situation at all. මොනවද කියන්නේ? Pursuing wrong goals and inefficient. ඔයාගේ goal එකත් වැරදි දෙයක්. හැබැයි ඔය වගේම inefficient සුත් වෙලා තියෙනවා. Right? Something we cannot accept at all. So please highlight the wrong goals and also not producing enough or expensive. Right? Very expensive. හරි. එහෙම බැලුවොත් මේක නේද situation number 1 එක. මේ බලන්න. එකක් efficient උත් තියෙනවා effectiveness දෙකම achieve වෙලා. මේ බලන්න. You are pursuing the right goals with the efficient and the high ROI. ROI means return on investments. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා financial management සමහරව අහලත් ඇති. Return on investment. ඔයාගේ investment එකට තියෙන return එක මොකක්ද? ROI එක. Return on investment. Cost efficient. නේද? හැමතිස්සෙම efficiency එක කියලා කියන්නේ ඔයා cost එක පැත්තෙන්. නේද? අපි කිව්වේ maximum output minimum resources. ඉතින් resources minimum කියන්නේ cost එක අඩු වෙනවා කියන එක. නේද? වැඩියෙන් resources use කරනවා කියන්නේ cost එක වැඩි. වැඩියෙන් labor cost එක, machinery, electricity වැඩියෙන් use කරනවා කියන්නේ cost එක වැඩි. Right? Correct. එහෙනම් return on investment ඒ වගේම cost එක very efficient. එතන එනම් මේක situation number 3 වෙනවා නේද? ඒක වුණොත් efficient but ineffective. මේ බලන්න ineffective නේ මෙතන තියෙන්නේ. So pursuing the wrong goals but is efficient, not producing enough but low cost. You are not achieving the things correctly but still
with the low cost. Right? So this is what it's explained in a different manner. වෙනස් විදියකින් ඔයාලට මේක ආපහු explain කරනවා. Right. Well, so I hope it's clear to you. මේ දෙක ගැන අපි කතා කරා, productivity, process. Right. With that, shall we quickly come to the necessity of management in terms of achieving the goals? The necessity of management in terms of achieving the goals. ඇයි අපිට management ගැන අපි මෙච්චර කතා කරන්නේ? ඇයි අපිට management අවශ්‍ය? නේද? හැම දෙයකදීම management අවශ්‍යයි. ඒකනේ අපි management ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒකනේ ඔයාගේ grade 13 syllabus එකේ තනිකර management වෙලා තියෙන්නේ. ඒකනේ management වලට degree programs තියෙන්නේ. Right? ඒකනේ managers ලව recruit කරන organizations වලින්. Right? ඇයි මේ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ගන්න තමයි අපි හදන්නේ. Right? එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු. Let's forget about businesses for a while. අපි businesses පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. අපේ personal life එකට. නේද? ඇයි management ඕන වෙන්නේ? Yes, නේද? මම මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. එහෙනම් necessity of management in terms of individuals. ඇයි අපේ personal life එක අපි manage කර ගන්න ඕනේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා. Right? එහෙනම් so it clearly shows your personal goals and objectives. කොහොමද achieve කරගන්නේ? සහ ඔයාට challenges එනවා. ඔයා ඉන්නේ dynamic environment එකක. නේද? ඔයාට challenges එනවා, ඔයාට threats එනවා. ඒ වගේම ඔයාට opportunities එනවා. ඔයාලගේ weaknesses තියෙනවා. මේ ඔක්කොම analyze කරලා අපි කියන්නේ නේද අර game එකක් ගහන්න ඕනේ කියලා, right? කොහොමද ඔයාගේ goals and objectives achieve කරන්නේ? So that is something that we need to do. Right? Correct. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ personal expenditures, ඔයාගේ income management එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම පෞද්ගලික දවසේ ආටිකල් එකක් කියුවා ලොටරි වින් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ සම්ලි ලොටරි වින් කරලා ආපහු දුප්පත් වෙච්ච මිනිස්සු කීපයක් ගැන ආටිකල්ස් කීපයක්. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම ලංකාවේ නෙමෙයි පිටරට අහලාදී සුපර් බෝල් කියලා එහෙම තියෙනවා. ලොටරි ගොඩක් මිලියන් ගණන් වලින් මම හිතන්නේ US ඩොලර් මිලියන 10 15. ඒ කියන්නේ මේ අපි හිතමු ඒ කියන්නේ හරිම low income එකක් earn කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට මේක ස්ටෝරි එකක තිබුණා පාරාතු ගානේ කෙනෙක්. I'm not like criticizing his job. I'm not like underestimating him. එදලා job එක කියලා දීප පාරාතු ගාන එක. එයාට lottery එකක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ life එක නේද? මෙහෙම තිබ්බ life එක මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා හැබැයි ඊට පස්සේ ආපහු එයාට අවුරුදු ගානකින් මත අවුරුදු 5කින් දොවිද ආපහු එයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පාරාතු ගාන job එකට එන්න. Imagine, right? Something like that. මොනවාද නම් එතන වෙලා තියෙන්නේ? So unable to manage it. knowledge එක තිබුණා නම් ඒක invest කරන්න. නේද? ඒකෙන් business එකක් start කරන්න. secure deposit එකක්. නේද? මොන හරි income source එකක් තියෙන යාගේ life එක smoothly යන්න තිබුණා. හැබැයි මොනවාද උනේ? නේද? පාරාතු ගගා හිටියා. sweep එකක් ඇදුනා, lottery එකක් ඇදුනා. නේද? life එක මෙහෙම තිබ්බ life එක මෙහෙම උඩට ගියා. ආපහු ටික ගහලා ආපහු ගිහලා ආපහු පාරාතු ගන්න. Imagine that you're having such a thing, right? Correct. So which means the fail of management likewise. එමයි වෙලා තියෙන්නේ නම් ඔයාගේ income and expenses manage කරගන්න. Very important, right? Your personal things like that. Especially in the management there are functional areas. The financial management, marketing management, HR management, operations management cycle. So many functional areas are there. අපි මෙතන කතා කරන්නේ generally මොකක්ද management කියන්නේ? Yes, so the goals and objectives, and then you having the your income and expenditures. And not only that, what about your valuable time? Right? නේද? අපි ඉස්සරින්ම කතා කරන්නේ time management ගැන. Time management ගැන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරනවා paper discussion වලට එද්දී. නේද? කොහොමද ඔයාගේ මේ time එක manage කරගන්න සමහරවිට කියනවා නේද? knowledge අපිට තිබ්බා නේද? මේක අපි දන්නවා ආන්සර් එක හැබැයි වෙලා තිබුණේ නැහැ මේක ලියන්න. නේද? paper එකේ ඔක්කොම අපි දන්නවා. හැබැයි වෙලා තමයි මදි උනේ නේද? ඉතින් ඒකත් ඔයාගේ weaknesses එකක්. ඔයාගේ weakness එකක්. Something like that. So how you manage your time? නේද? දැන් එහෙම බලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මිනිස්සෙක්
සාමාන්‍ය ජීවිත කාලෙම 30ක් විතරම නිදා ගන්නවා කියලා. Right? Something like. බලන්න ඔයාගේ time එක කොච්චර productive විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. So everyone gets 24 hours. Right? මේකෙන් කියන්නේ මේ 24 hours ම study කරන්න කියලා. හැබැයි මොනවාරි productive දෙයකට utilize කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මොකද ගියපු time එක අපෝ ගන්න නැහැ. Right? So time management ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පොඩි sense එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ management වලින්. ඒ වගේම to be very efficient, right? To be very efficient. කරන වැඩේ අපි efficient වෙලා කරන්න. It doesn't matter. That is why nowadays even doctors, engineers, they are studying management. So they are doing something like CIMA, doing some management programs, not degrees, but some diploma certificates, things like that. But they know at one day they have to manage a team. That doctor kenek private hospital එක start කර, he has to manage, right, the staff and all. So, but apart from having that knowledge, the basic management principles are very important. Imagine an engineer is having his own engineering firm, is having his own engineering construction firm or architectural firm. So he has to manage a group of people. So the management principles is going to help him a lot. එනම් ඔයා මොන field එකකදී කියන එක අදාළ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම general management ගැන ඔයාට පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා lawyer කෙනෙක් වුණත් ඔයාට law firm එකක් තියෙන්න පුළුවන්. The doctor කෙනෙක් private dispensary එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය hospital එකක්, engineer කෙනෙක් එයාගේ business එකක්, IT මොනාරි කෙනා software company එකක්. Right? At the end of the day, he has to manage the things. So to do that, to perform that well, yes, you still have to have some basic management skills. So that is why, as an individual, yes, right? Answer is yes. මම management ගැන දැන් grade 10 commerce syllabus එකේ මම management ගැන පොඩියට කතා කරනවා. But අපි ඉගෙන ගන්න කාලෙත් තිබුණේ නැහැ. But I think in I'm not sure in your high levels whether you studied or not, but now the basic principles are there. Right. In terms of as an individual. Right. Now what about an organization? I have a meeting about that, so then I'll come to the from the organization point of view. Right. Can we come to the page number? Right. බලන්න page number එක මොකක්ද කියලා. Tube එකේ ඇති ඔයාට table එකක් දාලා දෙකට බෙදලා, right? අපි එමු මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් page number 4, the necessity of management. We have a table like that. now මේ පැත්තෙන් අපි දාගමු individual. මේ පැත්තෙන් from the organization point of view එහෙම නැත්නම් business කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. Right, so here what you need to write under the individual point of view. Shall we write one by one? So to achieve your expectations in your life, your personal goals, or personal goals will management will help. Right? Your management ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. තාම planning, organizing ඉස්සරහට ඇත්තම ඔයාලා මේක තේරෙයි lesson එක ඉවර වුණාට පස්සේ at the end of the lesson
you realize how it's gonna really help to you. But I hope at this moment you're having some sort of an idea. To control the economic condition, yes, income, expenditure, your cost, something like that. To manage time, yes, time management time management. And to improve the efficiency. Efficiency ඉතින් ඇත්තටම අපි ගොඩක් efficiency නම් අපේ life එකේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නේද? අපි දකින ගොඩක් වෙලාවට sports කරනවා, extra curricular කරනවා නේද? මේවත් ඔක්කොමත් එක්කම studies උත් කරනවා. ඒ කියන්නේ efficient කියන එක. Right? Within the short time නේද? බැරි ටික අල්ල ගන්න. අනිත් පැත්තෙන් time එක වෙනත් දේවල් වලට මොනවාරි music කරන්න පුළුවන්. Right? So try to utilize. So that is how they have efficient. So if you are efficient, you can do a lot of things. So to improve the efficiency. Right, guys, done with writing. Shall we come to the necessity of management in terms of an organization, in terms of a business? How is it going to help? Right. එහෙනම් you know right එහෙනම් කරන දේ හරියට කරන්න අවශ්‍යයි. ඔයා exam කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඔයා වෙන දෙයක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, sport එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. But try to do in the right manner. Right? So try to be efficient in what you are doing.
Right. So with assuming that you are done with writing, and if you could not complete, please let me know. Right. What do you think when it comes to an organization? Now, this is from the individual point of view, right? Now, when it comes to an organization, you know, right, to achieve the goals and objective of a business. So, one of the main goal of a business is to survive in the business, survive in the market survival. Kila api kata kara. Right? So in that case, why? You know that there are a lot of startups coming up. And the businesses, සමහරට අර අපි කියන්නේ හතු පිපෙනා වගේ businesses start වෙනවා, අනිත් පැත්තම businesses වැහෙනවා. එහෙනම් කොහොමද ඔයා manage කරගන්න business එකක් start කරලා ඒක survive වෙන්න? කොහොමද ඔයා survive වෙන්නේ market එකේදී? බහන්නේ නැතිව, බහන තැනටපත් වෙන්නේ නැතිව කොහොමද ඔයාගේ income එක, ඔයාගේ sales manage කරගන්න? So the survival in the market. So the concepts, the theories that we'll be studying in management will really help, because management is a broad area. Especially, let's see that as a manager, as the owner of the business, you do not know anything about financial management. You do not know how to even read or to go through a financial statement. So how can you manage it, right? So it's really difficult for you to. අපි කියන්නේ නේද කෙනෙක්ව රවට්ටන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩකට වෙන්න පුළුවන්. So if you are very good at marketing management, so then you can improve your sales. If you are very good at managing the human capital, right, which we know as human resource management, so then definitely you can retain your valuable employees, so they will contribute a lot to your business. So likewise, the principles that you'll be learning in the management. So when you have an idea about the functional areas of the management, it's going to really help to you, right? So yes, you can survive. And also to maximize the profit. Yes, when you are good at marketing, right? When you are good at marketing management, you can promote your product well. You can face the competition well. You know that today's high competition is there outside the business environment. So if you are unable to face the competition, you will be out of the race, right? So in that manner, yes, to get the profit. And not only that, yes, to improve the sales, to build up strategies. So how do you get some strategies that will differentiate from the competitors? The unique product market කරන්නේ. And social welfare, not only that, right? Not only the profit sales. So how do you do something to the society? You are doing something back to the society. සමහරවිට මේක කරන්නේ පොඩි marketing tool එකක් විදිහට තමයි නේද? මොනාරි advertise කරලා welfare දෙයක් CSR activity එකක්, right, to build up the good image, right? The goodwill of the business. And employee welfare, right? Which is especially mention the fact that your knowledge in HRM, right? How good that you are managing your human capital. Right? Something like that. I show one of news recently in an organization, not in Sri Lanka, in United States. They have arranged a Zoom meeting, where there are like 900 participants. ඒගොල්ල මොනවාම ඔක්කොම organization එක ගැන කියලා මෙහිම growth එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉලගෙන you all are now fired. ඒ 900 දෙනාම job එකේ අයින් කරලා තියෙනවා Zoom meeting එකක් අරගෙන. So imagine, right, something like, so you are not good at managing the human resource well. So something like that. සමහර organization තියෙනවා නේද? එනවා යනවා employees ලා නේද? කවුරු දිගු කාලයක් ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොනවාරි weak point එකක් තියෙන management එකේ. Either they are not treating employees, or something wrong somewhere, right? So likewise, and the market share, everyone about the market share, how you expand. The market share means that the out of the total market, the percentage that you are having, right? අපි දෙතන market leader කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. කාටද වැඩිම percentage එකක් තියෙන? අපි හිතුවොත් අපි හිතමු telephone and internet service providers ලගේ අපි හිතමු වැඩිපුරම customers ලා ඉන්නේ dialog එකට කියලා. So they are the market leader, right? අපි ගත්තොත් මොනවාරි biscuits වගේ Maliban, CBL, දැන් gas industry එක බැලුවොත් just two suppliers, just two manufacturers, Vitrogas and the Laugh Gas.
literally a market leader අනිත් පැත්තෙන් laugh එක තියෙනවා. So likewise, how do you expand your market share, and also how do you manage the limited resource? මේක අර economic වල කතා කරනවානේ. Limited resources, unlimited needs and wants. So likewise, every business, හැම business එකකටම තියෙන limited resource, right? Business එකකට තියෙනවාද unlimited vehicles, unlimited labor, unlimited capital. නෑනේ ඔය comparatively කියයි අපිට වඩා මේ business එකට තියෙනවා කියලා. But still that is limited. නේද? I don't think that I need to explain what I mean by the limitation of the resources. So resources are limited compared to the needs and wants. අවශ්‍යතා උමනාත් එක්ක තිබෙන සම්පත් සීමිතයි. So likewise, the limited resource, what do you mean by resources? If you might remember the lesson number 1, අපි කොහොමද resources බෙදුවා? එකක් තමයි factors of production. The land is limited, the labor is limited, capital is limited, entrepreneurship. එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් machine main market. එහෙම නැත්නම් physical resources, human resources, information resources, time resources. So time is limited. In an organization, you are working 8 to 5, so time is limited. Labor time is limited. Machinery time is limited. So that limited resources, how you are trying to manage well. So how do you going to utilize in an effective and efficient manner? Yes, the concept in the management is really going to help you in terms of an organization as well. In an organization, necessity of management. ඒක තමයි හැම organization එකම ඉන්න manager කෙනෙක්, right? Structure එකක් තියෙනවා. අපි ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරන manager structure, authority එක යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නේද? top manager ඉඳලා පහළට යන විදිහ තියෙනවා. නේද? general manager, CEO එකේ ඉඳලා top level, middle level, down and all the first line managers මේ විදිහට hierarchy එකක් තියෙනවා. right? ඕනම organization එකවල. So they are using the management concepts and principles for a better outcome. So it's really important that. And සමහර අපි කියන්නේ ඒක නා යන්න එපා, ඒක management එක out likewise. Developed රටවල management එක හොඳයි. අපි කියන්නේ වෙන්නේ management එක අවුල් කියලා තමයි. So likewise, ඒක not for an organization, even for a country that could be applied. Right? If you could manage the resources well, yes, exactly. You can get the maximum output. So you can reach your goals and objectives. Imagine a country like UAE, United Arab Emirates, or what you call as Dubai. So they are celebrating just their 50 years. But think, so how far they have come, how far they have achieved their goals and objectives. It's all about the management. So they had the oil reserves. So with that, they manage everything, right? So they converted a desert into a super, developed city. Right? So it's all about the management. So to finally, I would say to achieve the expected goals and your objectives, it's really help that you have a good management system. So that's the final conclusion. Right? Shall we summarize these points? So please, at the same page, the other side of the table, let me share the full content with you. In terms of organization, how you're gonna help, right? Can you please write those things? Here guys, these two may dekam ekama meaning එකක් තමයි දෙන්නේ. Expand the market
increase the market share. ඒවා market එක expand කරද්දී market share එක කොහොමද වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතන expand the market කියන example එකක් අපි හිතමු මොනාරි ලංකාවේ විතරක් නම් මේ business එක තියෙන තව රටක කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාගේ market share එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ market එක වැඩි කරන්න යද්දී මේ දෙකම ටිකක් එක ළඟින් යන concept එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. So to determine the future direction of the business, to plan the activities, to measure the successfulness, කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියන එක measure කරන්න පුළුවන්. Yes, limited resources, how you going to utilize it, and to make individuals engage. Very important how you get the things done through other people, because you cannot achieve those objectives individually. මේක තනියම යන ගමනක් නෙමෙයි. Organization එකක් කියන්නේ රටක් දියුණු කරන්න බැහැ තනි පුද්ගලයෙකුට නේද? එහෙම හිතන් ඉන්නනම් ඒක වැරදි. Right? It's a team effort. It's a team effort. So likewise in an organization also, how you get the involvement of everyone. හැමෝම කොහොමද සහභාගී කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ contribution එක ගන්නෙ. Right? End of the day what matters is how we achieve our expectations. So I'll give just another 1 minute, guys. So then we can come to another subtopic, the importance of management.
right? So just 1 minute. Right. So I believe you are done with writing. If not, please let me know. Right. मैं ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ same concept එකක් තමයි, but I don't know why in your syllabus they have mentioned a separate key. ඒගොල්ලෝ ආපහු ඔයාලට දාලා තියෙනවා importance of management කියලා. ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් necessity කිව්වත් හරි ඇයි management අවශ්‍ය වෙන්නේ? සහ management වල වැදගත්කම. ඉතින් වැදගත් නිසානේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නේද? වැදගත් නැත්නම් business වලට හරි අපේ personal life එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ කලින් ඔය කතා කරපු දේවල්ම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා importance of management especially ඒගොල්ලෝ කතා කරන dynamic business environment එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, right, resources ගැන ආපහු කතා කරනවා. මේ වගේ importance of management to the business, right. එතන ආපහු individual කියලා බෙදෙන්නේ නැහැ, just for the business. ඇයි මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකේ ලොකු වෙනසක් මම දකින්නේ නැහැ. මේ දෙකම concepts හැබැයි separately in our syllabus they have mentioned. So we had to follow the syllabus as well, right? හරි අපිට පුළුවන් ඒ ටිකක් දාගන්න. I'll share the content. So please make sure you write it and I'll explain right after. Correct. බලන්න ඒ ළඟින්ම යන information ටිකක් තමයි මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ importance of management කියලා, right? So can you please write that as well? මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අපි දැනටමත් discuss කරලා තියෙන්නේ. Right. So so just first write. So then I'll explain one by one again. මම නැවතත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් as a summary. ඔයාලට මේකේ true idea එකේ lesson එකේ ගුරුනාට පස්සේ තමයි ඔයාලට ඇත්තටම තේරෙන්නේ මේක කොච්චර දුරට වැදගත්ද, කොච්චර දුරට අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක. තාම අපි management start කරේ නැහැනේ lesson එක. Right, still in the introduction. Planning, organizing, leading, controlling මේ හැමදේම කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇත්තටම මේ importance එක තියෙනවා කියන එක. Right, but at the moment I believe you have some sort of an idea. It is going to help. දැන් ඔයාලට තියෙනවා මේක help වෙයි කියන අදහස. බලන්න මේකේ fourth point එක to assure the long term existence. මම අර කිව්ව කතාව නේද, lottery එකක් ඇදිලා ඔයාට ආපහු කලින් කරපු job එකටම කරන්න වෙනවා නම්, right, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ existence එක හරියට නැහැ කියන එක. ඒ වගේ තමයි business එකක් ලොකුවට start කරලා ලොකු capital එකක් raise කරලා හැබැයි ඉක්මනට වහන්න වෙනවා කියන්නේ something wrong somewhere, right. So it's prove that you were unable to manage the business
in a long-term existence එකක්. There are some companies that are more than like 100 years they have been operating in the market. Companies like John Keel's, company like Commercial Bank, companies like Aitken Spence, company like Haley's, and more than 100 years, but they're still operating, which means the long-term existence. ඒක මම කිය locally බැලුවොත් ඒ වගේ internationally ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. Long-term existence. Country එකක් උනත් develop වෙන්න හොඳ management එකක් තිබුණොත්, right? Good management, good leadership. Leadership ගැන අපි කතා කරන leading කියන process එකේ යටතේ. So, you know, for each sub processes of the management, we have separate topics and we'll be talking separately. Right, now let me explain. First thing, to achieve the organizational goals and objectives successfully, yes, අපි මේක දිගින් දිගටම කතා කළා. හොඳ management එකක් තියෙද්දි අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපේ goals and objectives සාර්ථක කරගන්න. To achieve the organizational goals, එනම් organization එකක තියෙන profit maximization, sales maximization, employee welfare, to do something to the society, to face the competition well, to do some innovation, right? To increase the market share, increase the value of the market price of a share. මේ විදිහට organization එකක තියෙන long term, short term goals අපිට සාර්ථකව achieve කරගන්න පුළුවන් හොඳ management එකක් තිබුණොත්, right? So I think that's clean and clear. Number 2, yes, to utilize the limited resources efficiently and effectively. එහෙනම් මේ concept එක ගැන අපි අද in detail කතා කරා. What do you mean by efficient and effectiveness? එහෙනම් මේ දෙකම combine වුණොත් අපේ resources වලට, so which is something good for the organization. එහෙනම් අපි effective, efficient දෙකම achieve වෙනවා. Right. එහෙනම් ඒ ගැන අපි කතා කරා. Number 3, to respond the dynamic business environment. Yes, the business world is changing day by day. එහෙනම් අපි ඒ වෙනසට මුහුණ දෙන්නේ නැත්නම්, අපි ඒ වෙනසට respond කරේ නැත්නම්, you know, we cannot help, right? Now, for example, because of this COVID, lot of things change, right? For example, online education, working from home, if we cannot adapt to that, අනේ අපිට බෑ online හරියන්නේ නැහැ. අපිට බෑ ගෙදර ඉඳන් work කරන්න. අපිට
But if you cannot adopt to the new environment, you will be out of the competition. දැන් කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා තාමත් අපිට මේ විදිහට study කරන්න ඕනේ කියලා. But things are changing. It's a dynamic business environment. So we have to respond to the change, right? So something like that. So we didn't know that. For example, for you to tell the story of Nokia, right? And the Nokia හිතාගෙන හිටියා ඒගොල්ලෝ තමයි market leader. ඇත්තම ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි market leader හිටියේ before 2004 වගේ. අපිට වටන්න කාටවත් බෑ. නේද? අපි තමයි leader. අපිව pass කරන්න කාටවත් බෑ කියන mindset එකකින් හිටියේ. But what has happened now, right? So that is why you did not respond to the changes, what's happening in the environment. So it's really important that you try to manage those, right? So a lot of opportunities could be coming and also threats as well. So it's really important you understand the dynamic environment. So what constant is the change? වෙනස් වෙන දේ තමයි නියත. නේද? Things නියත නැහැ. Things constant වෙන්නේ නැහැ. But constant is the change. වෙනස් වෙන දේ නම් නියතයි. Right. So to assure the long-term existence, yes, අනිවාර්යෙන් business එකක් start කරලා දිගු කාලයක් තියන්න. මේකට lot of example. Company like Cargill's has been now in the operations. I think since I think more than 200 years, I guess. Right? අපි කියන අර සුද්ධගේ කාලේ පටන් ගත්ත තාමත් companies so the long term existence because of the management. And to face successfully the complex situations created due to the expansion of the firm. We know that we start from a very small point. අපි පොඩි තැනකින් පටන් ගන්නවා හැබැයි ඔයාගේ business එක grow වෙද්දී you need to have a good management. එහෙනම් ඔයා පොඩි තැනකින් start කරත් ඔයා මුලින් ඉඳලම management practices follow කරනවා නම් business එකේ කොච්චර grow වුණත් you can manage. සමහරවිට අපි කියනවා දැන් නම් in capacity නේද අපිට දැන් manage කරගන්න විදියක් නැහැ. සමහරවිට එහෙම වෙනවා. For example, what has happened to Selinco Group? The Selinco Group එකට මොනවද උනේ? They had thousands of companies under the group. Group එකේ හිටපු managers ලව දන්නේ නැහැ group එකේ මොනවද තියෙන businesses කියලා. So in capacity. So you grow the business. It is okay you grow your business. That is something should happen, right? Business are growing. Without having a proper management, you will be unable to control it. If so, what will happen? Frauds වෙන්න පුළුවන් නේද? සොරකම් වෙන්න පුළුවන්. වංචා දූෂණ මේ හැම දෙයක්ම වෙන organization එකකට. අන්තිමට ඒක collapse වෙන තැනකට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි management එකක් නැත්නම් ඔයාගේ business එක grow වුණාට ඒ grow වෙච්ච business එක ඔයාලා manage කරගන්න බැරි නම් yes still you will suffer, right? සමහර වෙලාවක කියන්නේ it's a ලොකු goals නෑ මේ පොඩි දේ අපි ඇති සමාන because incapacity of managing the complex situations. So likewise, yes, the management is going to help you. What else we have? To fulfill the expectation of the interested parties. Yes, we talk about the stakeholders, interested parties, internally, externally. What the owners like fulfill karane objectives, managers like suppliers like customers like employees like. So how you try and fulfill their expectation? Owners are expecting for a better return. So if you do not manage your business well, ආගේ business එක හරියට manage කරන්න නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? ආට ලොකු profit එකක් ලැබෙයිද? නැහැ. එහෙනම් profit එකක් නැත්නම් how do you try to distribute the dividends for your owners? So they are expecting the returns at the end of the financial year. But if you are unable to do so, which means some weak point in the management. If you could not manage your employees, if you could not pay their salaries on time, what will happen? So likewise, which means the poor management. Sometimes employees leave organization because of the poor management. Sometimes the investors, sometimes the owners withdraw their funds, right, from the because of the poor management. Likewise, එනම් කොහොමද හැමෝගෙම expectations fulfill කරන්නේ? Interested parties management is really helpful. And then to face the problem successfully and to make the correct decision. Now for you to tell, you'll be having a separate subtopic called decision making process, especially the one of a major
task of a manager is to make the correct decision, because managers are the person who take decision on behalf of the organization. So better decision will lead to fewer regrets. And අපි අද ගන්න decision තමයි අපේ future එක decide කරන්නේ. So likewise in an organization, how you come up with better decision and most accurate decision. එන කොහොමද හරි තීරණය ගන්න. සමහරවිට කියන්නේ අපි ගත්තේ ඒ වැරදි තීරණයක් නේද? ඒ නිසා මේ දේ වුණා. සමහරවිට කියනවා. Even so we have to criticize, right? Because of the wrong decision. Now වැරදි තීරණයක් නිසා වෙන impact එක ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Likewise, so sometimes we also regret in our life because of the wrong decision that we are taken. Right? So we'll be studying about the decision making process, how we come up with better decision. So the better decision that you are take, the fewer regrets. After regret වෙන්න නැහැ. අපි හරි decision එක ගන්නවා. හරි decision එක ගන්න බැරිදීම අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවාසිදායක තත්ත්වයක් නැත්නම් regret එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So likewise in an organization also, to how we take the successful decision and how we solve the problems. We never know, right? What kind of problems that we might have to face tomorrow, right? Likewise, especially in an organization, especially if you are operating a business in a country like Sri Lanka, the rules and laws could be changed instantly. What happened with the vehicle import ban? And the head of the vehicle no imports. Now it's been like more than 2 years. Right? So the chemical, the fertilizers ban. So likewise. So it's very uncertain, but still, how you face those problems, things like that. So it's really helped that you have a better management. And finally, to act so as to fulfill the social responsibilities of a business. And කොහොමද business එකේ social responsibility fulfill කරන්න. දාට මතක් වෙන්න ඕනේ lesson number 2, right? Another social responsibility. We have to fulfill social responsibility to lot of parties. And there are main parties, owners, employees, customers, suppliers, to the government, to the society. And මේ හැමෝගෙම expectation, හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන දේ කොහොමද business එකේ fulfill කරන්නේ. එහෙනම් a good management will lead to a satisfied employee. Good management will end up with higher profits. So likewise, so you being able to fulfill all the expectation of your stakeholders, which means that you are fulfilling the social responsibilities as well. So it's really important that we have a better management. So those are the set of things that we could consider as the importance of management. Remember the fact necessity කියලා වෙනම දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ, but can't help. This is as per the syllabus, they have structure, right? So make sure when they're asking the importance, you write the importance. When they're asking the necessity of management, you write these one. Now, when it comes to necessity, ඒක අහන්න පුළුවන් individual's point of view and organization point of view. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද එතනද ලියන්නේ කියලා. So importance අහද්දී එහෙම වෙනසක් නැහැ. Individual the business the කියලා, it's basically the importance to the business. So likewise, so try to get the idea between those two subtopics. Correct. Right. So with that, I'm not going to stop. I'll take maximum another 10 minutes. I'll give an introduction to this one, managerial roles. And අපි කතා කරන්න යන්නේ manager ගැන. නේද? මම පොඩි short explanation එකක් දීලා මෙන්න මේ set එක I'll take to next session. Right. Talking about the manager. එහෙනම් මෙන්න මේ process එක කරන කෙනා සරලව කියන්න පුළුවන්. කවුද මේක කරන්නේ? ඉන්න manager. So in an organization, the person who's doing the management process, the person who's doing the planning, organizing, leading and controlling, we can simply say as a manager. හැබැයි දැන් මේ word manager කියන එක හැමතිස්සෙම use වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. The example එකක් විදිහට අපි කියන්නේ නැහනේ police station එකක ඉන්න කෙනාට police manager කියලා නේද? අපි කියනවාද police manager our area නැහැ නේ, අපි කියන්නේ officer in charge නේද? IC නේද? ඒ වගේ. අපි school එකේ ඉන්න head of the school is the principal. අපි කියන්නේ school manager එනවා කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? principal. So likewise. ඒතර දැන් country එකක් නේද? අපි කියන්නේ country manager. Country manager කියලා තියෙන private organization වල. දැන් අපි කියන්නේ රටේ president නවා country manager කියලා. So likewise. So we might not use the word manager, but instead of that, sometimes we use some sort of different name. Example like අපි හිතමු
railway station. Up here, railway station master, school principal, ඊට පස්සේ අපි තුමු දැන් flight එක head captain, අපි කියන්නේ flight manager කියලා. So like guys, some other different word used. So somehow the person who is doing the management process, the person who manage in that particular organization, so we say as the manager. And a manager perform කරන roles කීපයක් තියෙනවා. එයාට add කරන්න වෙනවා, එයාට මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා මේ විදිහට. So there are a couple of roles that they have to act and be studied. Right, අපි පොඩි introduction එකක් දාගමු. Topic manager. Right, so we'll write this. So I'll take up to the set of managerial roles up to next week. Right, so shall we write this please? The provided space. Now, මොකද්ද manager කියන්නේ මේ management process එක කරන කෙනා. That's simple as that. The manager is the person who involves in planning, organizing, leading, and controlling in order to achieve the goals. Right? In a school, goals and objectives කරන්නේ. So principle. එයාට අපි කියන්න manager කියලා බා එයාට කියන්න වෙන word but still reflect the term manager. He will utilize the resources efficiently and effectively through the management process. So that is why every organization recruits managers. Principal කෙනෙක් නැති ස්කෝලයක් තියනවාද? OIC කෙනෙක් නැති police station එකක් තියනවාද? Head doctor කෙනෙක් නැති hospital එකක් තියනවාද? නෑ. Yes, we know that to manage an organization, we need to have the manager, right? Not just one manager, managers like Nabuda. General manager, finance manager, marketing manager, HR manager, assistant managers to manage an organization, to drive the organization towards its objectives. Organization එකක් ඒගොල්ලන්ගේ expectations වලට අදගෙන යන්න, yes, manager will work. So he'll be planning the stuff, he'll be doing the organizing, leading, and controlling. End of the day, what matters that they achieve the goals and objectives as an organization.
The manager is the person who involves in planning, organizing, leading, and controlling in order to achieve the expected goals in an organization. එහෙනම් goals නිකන් achieve කරන්න බෑ, goals achieve කරන්න resources ඕනේ නේද? School එකක goals නිකන් achieve කරන්න බෑනේ. Buildings, staff එකක් නේද? Labor resource එක, textbooks, uniforms, computers, right? මේ හැමදේම resources ඕනේ. Now resources efficiently and effectively use කරන්න වෙනවා. So believing that you are done with writing, එහෙනම් manager කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ managerial roles එහෙම නැත්නම් ඔයාට එක දෙයකට limited වෙන්න බෑ. You have to make sure that you have the knowledge in terms of couple of the roles, නැත්නම් couple of acts that you have to act. නේද? අපි මේකට කියනවා informational roles, sorry, interpersonal. අපි මේ ගැන one by one කතා කරනවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් definition එක පල්ලෙහා මම දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට 10 managerial roles ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපිට තියෙන්න ඕනේ manager කෙනෙක් විදිහට interpersonal skills, interpersonal roles. මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහරට කියන අයියෝ මෙයාත් එක්ක නා වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම කියනවා නේද? You can, it's not good at working with people, right? So then we have like informational roles or දැනගන්න ඕනේ organization එකේ වෙන දේවල්. Informational roles නේද? අයියෝ මම දැක්කෙත් පත්තරෙන් එහෙම කියන්න බෑ as the manager, right? So informational roles, and finally decisional roles. So අර decisions ගන්න වෙනවා. You are the key person who makes the decision on behalf of the organization. And අපිට පුළුවන් ද මෙන්න මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන managerial roles 10 මේකෙන් 10 ගැන අපි one by one කතා කරනවා, but still මේ 10 අපි බෙදනවා කොටස් තුනකට: interpersonal roles and informational roles, and then the decisional roles. So interpersonal roles is all about how do you work with people, how you deal with people. Informational roles is how do you work with the information, because information is required to make decision, right? A better decision is now, without having proper information you cannot take a proper decision. නේද? හොඳ තීරණයක් ගන්න, හරි තීරණයක් ගන්න ඔයාලට තොරතුරු තියෙන්න ඕනේ. වැරදි තොරතුරු තිබ්බොත් වැරදි තීරණයක්. So wrong a decision based on wrong information lead to a wrong decision. A decision based on the right or accurate information will lead to a successful decision. So likewise, the decisional roles. Make it one by one. So you also can write this one. The first 3 interpersonal, then the next 3 informational, then finally the last 4 decisional roles. Right. So with that, guys, that is the end of today's session. We'll be talking about this set of things one by one next week. Yeah, so that's all then. With that, we'll see you next week. Right? Thanks for joining. Thanks.